Hmm. Next, fourth unit. Fourth unit is the properties of matter. Okay, how many types properties of matters? 20. Sorry, what the matters are classified in how many types? So solid, liquid, gas. Solid, liquid, and Yeah. gases. Okay, so mainly first, okay, ఇందులో మెయిన్గా వచ్చేసి ఓకే ఫస్ట్ వాటి యొక్క ప్రాపర్టీస్ ఓకే ఆ మ్యాటర్ సాలిడ్స్ యొక్క ప్రాపర్టీస్ ఏంటి, లిక్విడ్ యొక్క ప్రాపర్టీస్ ఏంటి, గ్యాసెస్ సార్ ప్రాబ్లమ్స్ అనేటిది సెండ్ చేయండి సార్, అది కరెక్ట్ ఆర్డర్ లో రాసుకోలేము. మీరు ఎలా రాసుకున్నా పర్వాలేదు, సెండ్ చేస్తా. కాకపోతే మీరు రాసుకోండి, మీరు రాసుకున్నది బెటర్, ఆయన సెండ్ చేస్తాలే. సర్క్యులర్ నో సార్, యు నాట్ సెండ్ ఇట్. ఓకే ఓకే ఐ విల్ సెండ్ చేస్తాను. ఓకే రైట్, లిజన్ వినండి. Okay, so now properties of matters, I mean properties, for example properties of solids, properties of the liquids, and properties of the gases. But in our syllabus there is no properties of gases. Gases గురించి లేదు మనకి, ఓన్లీ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ లిక్విడ్ అండ్ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ ఓకే సాలిడ్స్, ఓన్లీ రెండే ఉంటాయి. ఓకే, ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ సాలిడ్స్ అండ్ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ లిక్విడ్స్ రెండే ఉంటాయి. గ్యాసెస్ అనేవి లేవు మనకి, సిలబస్ లో ఇవ్వలేదు, ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ గ్యాస్ నుంచి ఇవ్వలేదు. రైట్, సో ఫస్ట్ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ సాలిడ్స్. ఇన్ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ సాలిడ్స్, elasticity, first one, elasticity and plasticity is the one of the property. Next, stress and strain. Okay, elastic limit, Hooke's law, modulus of elasticity, types of moduli of elasticity, formula for Young modulus, cohesive force and adhesive force. Okay, ikkada variki total properties of solids. Only about the properties of solids. The next, surface tension, angle of contact and capillarity. Okay, so and also examples of capillarity, formula for surface tension, concept of viscosity, Newton formula for viscous force, coefficient of viscosity, Poiseuille's equation for coefficient of viscosity, effect of temperature and viscosity of liquid in gases, streamlines and laminar flow and turbulent flow, Reynolds number, equation of continuity. So this is totally about the is properties of the liquids. Okay, ఇందులో కూడా ఈ యూనిట్ లో కూడా ఫోర్త్ యూనిట్ లో కూడా 2 parts అనేవి ఉంటాయి. The first part mainly about the properties of solid, and the second part is about the properties of liquid. Okay, so this is our fourth unit syllabus. Okay, so ఇందులో చాలా టాపిక్స్ అనేవి మీ లోయర్ క్లాసెస్ లో ఆల్రెడీ చూసే ఉంటారు, వినే ఉంటారు. ఓకే, చూద్దాం మరి ఏంటి. హేమంత్ 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 ఈసీలో హేమంత్ ఉన్నాడా?
Right, listen. So the first one, introduction. So already we know that, okay, for example, all bodies deform under the action of force. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన ఏ ఆబ్జెక్ట్ పైన ఫోర్స్ అప్లై చేసినా కూడా దాదాపు మాక్సిమం సఫిషియెంట్ ఫోర్స్ అప్లై చేస్తే ఆ ఆబ్జెక్ట్ అనేది ఏమవుతుందండి, డిఫార్మ్ అవుతూ ఉంటుంది. ఎస్ ఆర్ నో? ఎస్ ఆర్ నో? ఎస్ సార్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏ ఆబ్జెక్ట్ పైన, ఓకే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏ ఆబ్జెక్ట్ అనేది తీసుకోండి, ఆ ఆబ్జెక్ట్ పైన సఫిషియెంట్ ఫోర్స్ అనేది అప్లై చేసినప్పుడు ఆబ్జెక్ట్ అనేది డిఫార్మ్ అవుతూ ఉంటుంది. వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ డిఫార్మ్? What is the meaning of deform? Deform అంటే ఏంటి? చేంజ్ షేప్ ఆర్ సైజ్. ఓకే, ఆ సైజ్ లో కానీ షేప్ లో కానీ మాక్సిమం ఏదన్నా ఒక చేంజెస్ అనేది వస్తూ ఉంటుంది సఫిషియెంట్ ఫోర్స్ అని అప్లై చేసినాం. మీరు ఏ ఆబ్జెక్ట్ అయినా తీసుకోండి, స్ప్రింగ్ తీసుకోండి, స్ప్రింగ్ పైన సఫిషియెంట్ ఫోర్స్ అప్లై అయితే దాని సైజ్ ఏమవుతుందండి, చేంజ్ అవుతూ ఉంటుంది. ఓకే, సో మీరు ఏ ఆబ్జెక్ట్ తీసుకున్నా కూడా, ఓకే సార్ ఐరన్ ఆబ్జెక్ట్ పైన ఫోర్స్, అవునండి ఐరన్ ఆబ్జెక్ట్ పైన ఫోర్స్ అప్లై చేసి సఫిషియెంట్ ఫోర్స్ అప్లై అయితే ఐరన్ ఆబ్జెక్ట్ కూడా ఏమవుతుందండి, షేప్ అనేది చేంజ్ అవుతుందా లేదా? సార్ నో? సార్ నో? సార్ రైట్. సో ఆల్ బాడీస్ deforms under action of force. Okay, so that means when applying the sufficient force on any object, then the object deforms. Deforms means change in shape and size of the object, right? So a body whose size and shape do not change under the action of force is called perfect rigid body. ఓకే, రిజిడ్ బాడీ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏ ఆబ్జెక్ట్ అయినా రిజిడ్ బాడీ అవుతుందండి. అదే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పర్ఫెక్ట్ రిజిడ్ బాడీ అంది అనుకోండి. ఓకే, పర్ఫెక్ట్ రిజిడ్ బాడీ అంటే ఏంటండి, మీరు ఎంత ఫోర్స్ అప్లై చేసినా కూడా ఆబ్జెక్ట్ అనేది డిఫార్మ్ కాకూడదు. అంటే దర్ ఇస్ నో చేంజ్ ఇన్ షేప్ అండ్ సైజ్, దట్ ఆబ్జెక్ట్ ఈస్ కాల్డ్ పర్ఫెక్ట్ రిజిడ్ బాడీ. మీరు ఎంత ఫోర్స్ అప్లై చేసినా కూడా ఆబ్జెక్ట్ అనేది డిఫార్మ్ కాకూడదు. కాకుండా ఉండేటువంటి ఆబ్జెక్ట్ అయినా ఏదైనా ఉందా, మీకు తెలిసింది చెప్పండి, ఉందా? ఇస్ ఇట్ పాసిబుల్? నో సార్, నాట్ పాసిబుల్. ఎంతో కొంత ఫోర్స్ కి ఎక్కడైనా డిఫార్మ్ కావాల్సిందే సార్. రైట్. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎంత ఫోర్స్ అప్లై చేసినా కూడా ఏ బాడీ హూస్ size and shape do not change under the action of force. ఓకే, ఒక ఆబ్జెక్ట్ పైన మనం ఎంత ఫోర్స్ అప్లై చేసినా కూడా ఆబ్జెక్ట్ అనే యొక్క సైజ్ షేప్ అనేది చేంజ్ కాకుండా ఉండే ఆబ్జెక్ట్ ఎటువంటి ఏదైనా ఉందా? అర్థమైందా? అలా ఫీ క్వశ్చన్. యా సార్. ఇంతకుముందు ఎవరు అన్నారు వాట్ సార్ అని, అర్థమైందా? ఓకే, is possible? Is it possible? No, sir. No. Okay, very good. So, perfect rigid body. What is the definition of perfect rigid body? Okay, a body whose size and shape do not change under the action of force. Okay, that object is called as the perfect rigid body. But this is only an ideal concept. Perfect rigid body is the only ideal concept. Just our assumption ante. Okay, so in nature there is no perfect rigid body. ఈ నేచర్ లో పర్ఫెక్ట్ రిజిడ్ బాడీ అనేది లేదు. ఓకే, ఈ నేచర్ లో మీరు ఏ ఆబ్జెక్ట్ తీసుకున్నా కూడా, ఏ బాడీ తీసుకున్నా కూడా ఆబ్జెక్ట్ అయినా సఫిషియెంట్ ఫోర్స్ అనేది సఫిషియెంట్ ఫోర్స్ వల్ల ఆబ్జెక్ట్ అనేది డిఫార్మ్ అవుతూ ఉంటుంది. ఓకే, so there is no perfect body in nature, right? Thus all bodies can be deformed to some extent by applying suitable force. So ఏ ఆబ్జెక్ట్ తీసుకున్నా కూడా ఆబ్జెక్ట్ అనేది సూటబుల్ ఫోర్స్ అప్లై చేస్తే ఆటోమేటిక్ గా డిఫార్మ్ అవుతూ ఉంటుంది. ఓకే, సో సాలిడ్స్, లిక్విడ్ అండ్ గ్యాసెస్ రెసిస్ట్ చేంజ్ ది వాల్యూ.
Okay, but all the solids, liquids and gases resist the change value. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లిక్విడ్ అయినా గ్యాసెస్ అయినా ఓకే సాలిడ్స్ అయినా కూడా వాటిపైన ఫోర్స్ అప్లై చేసినప్పుడు వాటి యొక్క వాల్యూమ్ అనేది చేంజ్ అవుతూ ఉంటుంది. బట్ మీరు అప్లై ఏమైనా చేంజ్ అవుతుంది అంటే కాదండి. ఓకే, ఆ చేంజ్ అయ్యే వాల్యూమ్ అనేది మనం అప్లై చేసిన ఫోర్స్ ని రెసిస్ట్ అపోజ్ చేస్తూ ఉంటుందండి. ఓకే, మీరు ఎప్పుడైతే సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఎప్పుడైతే ఓకే ఆ రెసిస్టివ్ ఫోర్స్ కి ఎక్కువ ఫోర్స్ అప్లై చేసినప్పుడు మాత్రమే ఓకే సో దట్ మీన్స్ ఆ యొక్క సైజ్ కానీ షేప్ కానీ చేంజ్ అవుతూ ఉంటుంది. అంటే దట్ మీన్ మనం ఏమంటాం, మనం సూటబుల్ ఫోర్స్ అంటాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ఐరన్ ఆబ్జెక్ట్ తీసుకోండి. ఓకే, ఐరన్ ఆబ్జెక్ట్ పైన ఫోర్స్ అప్లై చేయండి. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక 10 న్యూటన్స్ ఓకే ఒక 10 ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక 100 న్యూటన్స్ ఫోర్స్ అప్లై చేస్తే ఆబ్జెక్ట్ అనేది నుంచి సైజ్ లో కానీ షేప్ లో కానీ చేంజెస్ వస్తుంది. ఓకే, అలా కాకుండా జస్ట్ 10 న్యూటన్స్ ఫోర్స్ అప్లై చేయండి, చేంజ్ అవుతుందా అండి? నో సార్, నో చేంజ్. No, sir, no. అంటే ఆ 10 న్యూటన్స్ ని ఆ ఆబ్జెక్ట్ ఏం చేస్తుంది అండి, దాని యొక్క వాల్యూ ఏం చేస్తుంది, ఆ మీరు అప్లై చేసిన 10 న్యూటన్ ఫోర్స్ ని రెసిస్ట్ చేస్తూ ఉంటుంది. ఓకే, ఎప్పుడైతే సూటబుల్ ఫోర్స్ అప్లై చేస్తే వెంటనే సార్ మోర్ దెన్ రెసిస్టివ్ ఫోర్స్ ఉన్నప్పుడే అది చేంజ్ అవుతుంది సార్ ఫోన్ వచ్చింది. listen. Okay, so liquid and gases cannot offer any resistance. సాలిడ్స్ మాత్రమే ఏం చేస్తాయండి, ఓకే మీరు అప్లై ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు అప్లై చేసిన ఫోర్స్ ని రెసిస్ట్ చేస్తూ ఉంటాయి. గ్యాసెస్ కానీ లిక్విడ్స్ కానీ వాటికి అంత స్ట్రెంగ్త్ ఉంటుందా? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఓకే మీరు జస్ట్ స్మాల్ ఫోర్స్ అప్లై డైరెక్ట్ దాని యొక్క వాల్యూమ్ అనేది చేంజ్ అవుతూ ఉంటుంది. వాటర్ ఓకే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వాటర్ యొక్క వాల్యూమ్ ని ఈజీగా చేంజ్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే ఎంత పెద్ద ఫోర్స్ అవసరం లేదు. ఓకే సాలిడ్స్ కి సాలిడ్ పైన అప్లై చేసేంత ఫోర్స్ అవసరమా మనకి లిక్విడ్స్ లో కానీ గ్యాసెస్ లో కానీ? నో. ఓకే రైట్, సో లిక్విడ్ gases cannot offer any resistance to the force tending to change their shape. Shape means volume, area. But most of solids offer resistance to deforming the force. Okay, సో ఎప్పుడైనా దాదాపు మాక్సిమం సాలిడ్స్ అనేవి కూడా ఏం చేస్తున్నాయంటే ఈ డిఫార్మేషన్ ని రెసిస్ట్ చేస్తూ ఉంటాయి. ఓకే, సో లిక్విడ్ గ్యాసెస్ మాత్రం ఓకే డు నాట్ ఎనీ ఆఫర్ okay resistance to the applied force. Okay, so this is the difference. Okay, so the difference between the solids, liquid and gases, right? So for example ఒక ఫోర్స్ అప్లై చేశారండి, ఫోర్స్ అప్లై చేస్తే ఆబ్జెక్ట్ అనేది దాని యొక్క షేప్ కానీ సైజ్ కానీ ఏదో ఒకటి చేంజ్ అయింది. ఓకే, సో ఆ ఫోర్స్ నే మనం ఏమంటాం అంటే డిఫార్మింగ్ ఫోర్స్ అంటాం. ఏమంటాం అండి? డిఫార్మింగ్ ఫోర్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అలా కాకుండా ఒక ఆబ్జెక్ట్ పైన ఫోర్స్ అప్లై చేశారు, ఆ ఫోర్స్ ఓకే ఫోర్స్ అనేది ఏ ఆబ్జెక్ట్ లో ఎటువంటి సైజు లో కానీ షేప్ లో కానీ చేంజ్ అనేది చేయలేదు, ఆ ఫోర్స్ ని డిఫార్మేషన్ ఫోర్స్ అంటారా? నో సార్. నో. No, sir. Very good. So deforming force means a force which change or try to change the size or shape of the body without moving. Okay, so as whole is called deforming force. Okay, deforming force means a force which change or try to change shape and size of the object. Okay, so it's called as the deforming force. Simply, what is a deforming force? A force which change the shape or try to change a force okay which change or try to change the shape okay or size of the object, then the force is called as the deforming force, right? So for example okay the rubber
జస్ట్ లైక్ ఏదైనా ఒక ప్లాస్టిక్ ఆబ్జెక్ట్ ఆ రబ్బర్ ఆబ్జెక్ట్ తీసుకోండి. ఓకే, రబ్బర్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ స్ప్రింగ్. లెట్ కన్సిడర్ స్ప్రింగ్ తీసుకోండి. ఓకే, స్ప్రింగ్ తీసుకోండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏ ఇస్ ద బి. ఏబిని ఏం చేయండి? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎక్స్టెండింగ్. ఓకే, ఎక్స్టెండ్ ది ఏ అండ్ బి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫస్ట్ లెంత్ 10 సెంటీమీటర్స్ అనుకోండి. ఎక్స్టెండ్ చేసిన తర్వాత దాని యొక్క లెంత్ ఏమవుతుందండి? 15 సెంటీమీటర్స్ అవుతుంది. ఓకే, సో రిమూవింగ్ ది, సో దీన్ని మనం ఏమంటాం? డిఫార్మింగ్ ఫోర్స్ అంటాం. సార్ నో? సో a force which changes the shape of the object, the force is called as the deforming force. Right. సో చేంజ్ చేసిందా లేదా? ఈ ఆబ్జెక్ట్ యొక్క షేప్ ని చేంజ్ చేసిందా లేదా? ఎస్ ఆర్ నో? ఎస్ సార్. ఓకే, ఎస్. రైట్. సో ఎప్పుడైతే మనం మళ్ళీ ఫోర్స్ ని రిమూవ్ చేస్తాం, డిఫార్మింగ్ ఫోర్స్ ని రిమూవ్ చేస్తాం, రిమూవ్ చేయగానే ఆ స్ప్రింగ్ అనేది సేమ్ పొజిషన్ లో ఉంటుందా? మళ్ళీ దానికి ఎగ్జాక్ట్ ఫస్ట్ ప్లేస్ లో వస్తుందా? ఫస్ట్ ప్లేస్ వస్తుంది సార్. ఫస్ట్ పొజిషన్ లోకి వస్తుందా లేదా మీరు ఎక్స్టెండ్ చేసినట్టే ఉంటుందా? ఏంటి సార్ స్ప్రింగ్? ఫస్ట్ పొజిషన్ కి వస్తుంది సార్. లిజన్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెట్ కన్సిడర్ ఏ స్ప్రింగ్. ఓకే, ఫస్ట్ స్ప్రింగ్ ఏ బి. Okay, the length of the spring is, for example, first 10 centimeters. Then the force applying A and, for example, A and B to extend between the 2 points. Okay, ఈ స్ప్రింగ్ ని ఫోర్స్ అప్లై చేసి ఎక్స్టెండ్ చేస్తాం. ఎక్స్టెండ్ చేస్తే ఏమవుతుంది? దాని యొక్క లెంత్ అనేది ఏమవుతుంది? చేంజ్ అవుతుంది. ఫస్ట్ 10 సెంటీమీటర్స్ ఉంటే మీరు ఎక్స్టెండ్ చేసిన ఎంత అయిందంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 15 సెంటీమీటర్స్ అయింది. అంటే ఈ ఆబ్జెక్ట్ అనేది డిఫార్మ్ అయిందా కాలేదా? అయింది సార్. అయింది సార్. మీరు అప్లై చేసే ఫోర్స్ ఏమంటాం? డిఫార్మింగ్ ఫోర్స్. మీరు అప్లై చేసిన ఫోర్స్ ఏమంటాం? డిఫార్మింగ్ ఫోర్స్ అంటారు. ఎందుకు డిఫార్మింగ్ ఫోర్స్ అంటారు? సార్ ఇట్ చేంజెస్ సైజ్ చేంజ్ అయింది కాబట్టి సైజ్ చేంజ్డ్. వెరీ గుడ్. ఓకే, సో ఆబ్జెక్ట్ యొక్క సైజ్ అనేది చేంజ్ చేసింది కాబట్టి ఆ ఫోర్స్ మనం ఏమంటాం? డిఫార్మింగ్ ఫోర్స్ అంటాం. ఓకే, రైట్. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నీ ఫోర్స్ డిఫార్మింగ్, వెన్ రిమూవింగ్ ది డిఫార్మింగ్ ఫోర్స్, then